hotel, school, hospital, bank, offices, and wasi. Now pobia mana to mutas amount dia. And then I make for Babson Green Construction and Trading at the amount. Obuan was in down a won't sue. Emane ha crampo, and posabro train our. No west Sufia or Ghana now pobia mana to mutas amount dia. And then I make for Babson Green Construction and Trading at the amount. The Yanni so benye muji die. Your 2 bathroom tiles, compound tiles, swimming pool tiles, kitchen tiles, and in your kikaho. Then it is summer woman said, so passa Seattle. Now do location Maya. The Yan say Ghana, ye benya be the amount. Na yan juicy candy, yan dada, said Uncle for be the young crofobino. A sunset task would you make any dintino, yet on cement, natural stones, tile cement, slabs, marble tiles, and nobody lay a sign so a supply. A sense of Juma Hotel, not sure need to know. You were a boarding crata a certificate, a treasure your fat entity. Obetting your friend whom I true for so 0505 62 68 23 0505 62 68 23. Oba we a breaku, Waja, adequate winning by quantum pona so. Babson Green Construction and Trading. We do it just the way you love it. Grand Deba, you're watching live from the Menchia Palace. The Akwesida Ekese currently taking place at the Menchia Palace. And in your shot currently is Otumfuo Tutu the second, waving majestically to the crowd here gathered. There are at the gathering many diverse dignitaries. We have the Gamanche here present, as well as the Babuwulomo. We also have members of the diplomatic corps here present, all paying homage to Asantehene as he celebrates, sits in state to celebrate at the Ekese. Doctor, teacher, as Otumfuo has joined the crowd, as we've come to know, is it time where everybody else will be on their feet, or chiefs will continue to sit as he enters? No, everybody is below the golden stool, including the Asantehene. So he himself is the servant of the golden stool. Okay. So if your master is coming, you will definitely get up. You'll definitely get up. You definitely get up. It's a beautiful day here in Kumasi, and wherever you are watching us from, whether you're watching us online or you're watching us by any means, you're watching a live feed, special broadcast from the Menchia Palace. And this is Akwesida Ekese. And today, Sikeja Kofi, the gold stool, is out. And so the energy at Menchia is different. Wherever you're watching us from, we have learned a lot as far as Ashanti or Asante culture is concerned. Tradition does not change over time. The Abuba Hono, a friend Achim Prebu. Na Achim said, "We see any Prebu," and he said, "For the no share from no the Ashens Yoso, in Sua Etne, and G Abuabia, Untimin Jansuno, Namura, and G Chrea say, as I say, security wise, as I say, yeah, conscious of security. Or see any call Bambo and Samson. As I say, any call Bambo and Samson, not yet. Yeah, she our sitrim and only idea about trial boy, friends say, Achim Prebu. Okay. And to one so a friend on one, and on see a dream, see a dream so. And just say, Adebia Biano, as I say about what they say, you be any year. Na Niye no Ayano, Yamania Mohomo, Penticasano, and Tumano, a Casachre. Otumfuo enso na eba no etuo na deda omko ho no etuo osandin bia ba obotuo na ode adi akon na wabo afra na no nso so atuo ni afra obia won de nje sandin na odi kan ebo etuo ni afra etuo a osandin na odi kan ose tutu boy ene ajapama osandin ne opokuare sikantua ena omusa bo afna na me kan tuo no de na wia me de amano no aka afra no de na ayi sandey na o se sie yo sandey ne o se tutu ababio
ɔno nso abɔ ne tuo esremu sɛ jata ɛna wasa abɔ na funa esremu sɛ jata nti binu yɛn nso nka kakra. Yo, doctor. Yes, you can see the king is still moving. Asantehene is still moving, and it's a long procession, and the procession is all we have, and we are showing. So we have all the different groups still, and as you can see, as they sit down, all of them will leave the scene and leave the senior chief to sit. Now, earlier on you saw people with guns. These are ancient guns. Some of them were used about 300 years ago, and we are still keeping them. And they are behind. I mean, you don't cross them as they move. You see, those you don't cross them, and they are behind the procession. After the procession, you see different groups of chiefs. All of them are chiefs overseeing towns, many towns and villages and many people, and that's what we are seeing there. So the king is still moving in the prayer code. Right. Teacher mama emisa ene sikadwapie. Sikadwapie e sen e di fie sen ni na abai. Oh, sikadwa de. Sikadwa krobe asante kotoko hene. Ono nkwa na timi kire se na me di sikadwa bepie. Oh, e odi fie adwonu ode bai. Said the woman sikadwa de. Krobe asante kotoko hene na kire eda odi sikadwa bepie. Na on say sikadwa pie. Ade no adewe no asechire ne say ye kase ye di ade kase a eye santehene eye kwan ofaso edan agudie na japade ene niema hodo a wobetu wo na kwanya ho edi ekire ne manfo enya de sabi eburu sabi anya ado wobetu yenko se de na teacher kasa no oka say krobia sante kotoko ina Otumfuo se Tutu abebio woni krobia sante kotoko ina otosu dunsia wobaye no wabotuo wabomfena enti wo kira enye de obetu obetu wo se da konwa no de wono so waya aka ho no eno na odana di e de kira ne manfo na saa ne ma no so odana di no na kira sabi ebru sabi anya ado a tumi a wowo se osantehene. Yeah, let's come over to teacher. Teacher, I would crave your indulgence to walk us through the 4 ceremonial swords Otumfuo Tutu II created or has created since his reign. And I see, interestingly, but I see the first being Sakatimpobi. What does it stand for? What's the significance of Sakatimpobi? Okay, Sakatimpobi is like a wild animal which doesn't fear a gun. Okay. Even when you point a gun on him or it's still there eating pets. You understand? Insects. You will be eating insects. Like as if you haven't seen anything that he doesn't fear you. He doesn't fear anybody. But he respects you, but he doesn't fear you. Right. It has a sign of respect and a sign of bravery. And a teacher had already mentioned Esremu Sejata, so we would not belabor the Esremu Sejata. But let's move on to the next one, which there are still others. Okay, so let's quickly take. I think the next one I would look at is Abubu Maba. Yes, it's a type of insect which creates a cage with small sticks, and nobody knows how it creates that cage. Yes, and you always find him in that. Abubu Mabano ya buabia sebi woye buobia wode ma no kikabo musa no anwene wo fa buo no ekwan bia na ho eso no wo hyem no say what they me fa ne say ya babuo na say kasakwa kwa bi so and then any nia opemso pese what the kire ne manfo ye nti wo bo saa afna wo friend say ebumu ba kire say de ne ho anwanwa sitie
Ono no wuntimi nya ne hwe wono de obeye no wonte ase de obetimi aye no obedwene ho saa wonte ase no enti wo hwe abubu maba na wutimi faade na wodwene ho saa na kwan be kra na boy wo wura abon no ebuo no ansa na wo si ano anaso wo ye nyina na odi twa ne ho hia baako nso ayani ehye so no eye esie se wuni mu esie se de esie sitie saa esie wo kwayem wo kwayem ata hu se esie si ho da bia nso togusu na ya enete na nka wasa ho no esusu nso togusu a na esan eye kese eye tenten ena saa esie na nkasa na esi ho no emoa bebre wo ho emoa bebre kotenam enkanka ekotem na mum aboa bi kase bi hyem aye fe ni jemre kuku okay na saa jemre kuku no hyesie mu no se ye yini frisie no mu pe enkanka no omuti hu no odie osie no ebedwiragu etu wo santehini ni jemre kuku a wo hyesie mu a wo frisie mu a esie dwirigu mo ampa ohwe ne ye ne senia asanteman ene ne nkyekire ene ne ka ho nyina ye ne efri akyire nyina mpo se nyase yesuro beka ya ka se ne yi no ya bedom pa medase na wadi kan ama mahu sakati mpobi ya hwe esie na afensu ya hwe ebubu maba esremu se ejata nso de ya di kan aka eho asemwa na se esu ade ni oni ebeka ya nsa nche yenti me hwe ye no nso eho nsem kakra esremu se ejata esremu se edin no eche se esrem ye kosremu a na che se ye ko baabi esrewo baabi a enwia anye eni eho ena jata wote ho no wo ye jata eni edenfo a jata ekom de no a wono no bibia ebetunu bia no se obi na ebepam no a waye ahoboa se obehia sa nipa no ena so wo bawo so a wo de eni eden ena ede bawo so enti wo sante wo te se jata otisrem tinu wasi wono ni esrem sai jata bruwa woti esrem medase mame Alan eyese yeni abema no atono bo acheche afna ahodo ni nyina emu afna ba ko a ebepese obeka ho asem ache eye mpomponsuo mpomponsuo afna no edine de mpomponso na mpomponso no ena ye ka na mpomponso na de okra mpomponso no ne ye fe mpomponso hene wono na yehu na ohye echa yede okode ntakra aye enti wono na ye kasa domani sa de oso ntakrache wono wote santehene ni nifa so se de yedi kaye ka no ye kirem se wo ye santehene chiame na saafna no abakusam kire se okatache opokuware ene boy na o boy wode niema hodo enso no okika bomu ene ode ye saa afna no ti ne ye se mpompon so na ade pa afna na eba uhu baako eye abasobodie bi a esiso aye amanse premre a wachi aboa bi ehye nano ena osahunu okode ntakra no ena ohunu sika a yede aya abeben ewo ho ena ohunu dawuro a ebonimu dawuro no ekira se de madin aka no so we o santehene chiame enti se santehene ete ho na so ohu bibi ana so opese o ka bibi kire nananom odwomu a otimi de soma pomponso hene no to oba na sadoma na ewo so a eche to hu se wo sonkra ena pomponso no eno nso o se ko adisuamu a efre bibi pensemu as etymology of the word pomponso because bibi adu no pomponso a the height of it the climax and no pomponso nti normal
7 climax, another apex, 7 apex, and a friend Pomponsu. Na endi enwana wachire mwachire na Korean takra enna yediye ayino enyim foforo awu omde no enya Korean takra na omde ye omuso wobi amanyene no omde krokoko entakra na taki entakra na omde ye omde nti ensunsu ye ewo na oka okubabi ose edom any sad or son takache. Essence, Pomponso Henano, a bia on di or Henan chain, now Osman or Cobat. Or Sabe Nimdia Ewo, a man and a mamre mupa, and on Nim or Hene, and Esma Sam Bebre, and the Akokuma. Nimu Yasa, Adam Fono, Oma Aircon, Omonim Somo Chinoa, Ombanya. Enti babia wo bia na akwa kopena chi no enti edom enisa yosun takrache wow ima cheche mu sani amiami so menti ase na enei no masua yenti mekọ da bia mekọ gina ekọ cheche mu na ano no a enei no mekọ che mu sani atie pa wonim dodo na efa no se edom enisa yosun takrache se obi a obo ne homoden ewo bibim na nipa nyina enisa no ha unse said na teacher kana kodie no unse mo na ewo hu ni nyina no ewo asechire kodie takra no kodie nani suosuwa nani hu ba bia nani kwa achiri wasantene wa betira dom yi wote woi nani hu ba bia enti de oso saache mpomponso hene no santene betimi asomanse kohwehwe abranda nta abreme wote wono wonim ba bia to so 6 promises here unhu de beye wo beba ha aba be throw at wakoma osantene. My sister had earlier asked for a certain explanation to the further carrying man leading Otumfuo. Teacher, please bring us up to speed to the Entakrache, the significance of it, the importance of it, and the role it plays ahead of or as Asantehene comes into Deba ground such as this. Which is the eagle. Yes. Because a form and so Oma who sebo any jata any snow. Sir. And Ochre Musa Bangoma, Sonoma, and the assassin sono or Sunday and Odi to me, our assassin, and Tina or take Bangomaso. Yeah, Sonoma, and Sonokran, a Viramu, or Tenaso, or Sati Jata, and Gomaso, and Tissaboma, and GSA, or take Gravity. Any bravery, any bravery, Inti bravery no, yes, jata, sebo, and a bravery, jata. Into what take bravery, ni bravery, mumaso. Nature say, a young on Susono, or Sadine or any Koreano, or Nana, a young one in our name, or Sunday, Achena to Tun and Takra, Eddie. Ayache ashe enti we kire enoma wenum nyina ka bomu a osantiri tumi yawo esan yese baby a ohye ntakrache no ohene to nani a baby a obi a yebehu no wonderful na ya fra no amana abedi djuma asese odie wonderful so I asked teacher for a good some explanation to the further wearing man and the role he plays as far as Asantehene is concerned, and he's giving us some background to that. That's the elegant, majestic king of Asantemanra Otumfuo Otumfuo Osei Tutu II, seated in state and receiving dignitaries from all around, not only the country but also outside of the country. We have seen some members from La Côte d'Ivoire this morning paying homage, and we have also in the crowd the Vice President, His Excellency
Alhaji Dr. Mahmoud Bawumia, joined by his wife, Madam Samira, Her Excellency Samira Bawumia. Now, as I was bringing you the explanation we received towards the Entakra Hene or Entakrache, and the heart is made of the feathers of an eagle, and you know, up in the sky, the eagle happens to be the strongest of all the birds, and so it signifies the strength and the might of Santehene, both on land and in the air. And on land, he sits on the skins of two great wild animals, being the lion and the tiger. And so the akan, that is Wahenia Watikrawiri, any bravery, meaning he sits on the skins of both the lion and the tiger. And also there is Banguma, which is the skin of the elephant. And so again, it tells you the might and the power of Otumfuo when he sits. And this is a little background we received from teacher as we observe the Akwesida Ekese with Otumfuo himself in state. And to his side, we see Sikeja seated majestically next to Ohene as he sits in state. Teacher, oka kreweni bravery ehun asem. Say na say what was so atoto from a na utie radio so a. Who say ebinom ebo epanifo bi din a omutimi eka say omuti kreweni bravery so. Ayo pem so kwa na timitena so. Ana say obi fufuro wo de kwa amanyo se wo. Oh, say de etie no. So who say eno ntina ya na nkrofo se. As oni asantini etie ade ba ko so a. Otimma ne de no huhu na betwa de no tisa wo sebangoma no a wote so ofre no sebangoma ono so amani din foforo jatangoma asamani din foforo ofre no krawiri ne brewiri enti wa ma aso achen jatangoma no kra enti ne de no edanso entuma ye fra no ya fra no akunini ntuma aha akunini ejese obi ajese odimu okron wo ewie yase nkrofo bebre fra bi enso ohun se ono ne de na danso ye kente ena omde afra embroidery no ne afra na kunini ntuma enti se ntuma no afra osante kunini ntuma onam yi ohun se obi bia fra bi se bia wono wa fra wie no osande yene ebe fra ntoma yesoma scouts emo mo badwom ebe hwe se ntoma na ye yegu ho se ye de ma osande yene fra no obi fra bia so obi fra bia osande yene ebe sesa na ntoma se onya de ba ebe transi wie a wa obi fra bia ba bia no ona ebe sesa ntoma wa late na say you santene who say opem so ya na oboni chinko yes o ma hase e chia no na no nipa binum betimi achia ne nsem ana yo nipa hodo pi ono ma okurukra efre wo mo se wo momra no ana wo mo di kan yi na sotre se wo mbeba opena so wo momra no otena se wo mbeba ba chia ne yemfu akese nyina enso ebeba ba chia ya ebeye binum ngwangwase na ade na ebinum na yayi wo mo se wo monchia e ka se obi ankochia e be free ha yo entino no send entino ya cheche yemu fekuo edumienu sa fekuo edumienu no omo na no ene ye frɛ no fekutre fekuo eye brigade na sa fekuo no kyerɛ sɛ ye ya afɛfo enti no obitimi ka kyerɛ obi sɛ nya wa feneme nya wo yonko neme enti sɛ wa feneme de ane nyina apɛ enti fekuo no class enti de oda no class prefect asante yema so krobe asante kotoko hima nana ama krodu yi adoma otoso mensa ono ne osante hima ono na sisi awo ba no na sa ohwe sante hima e ba na unse sante hene ba no no ote apakam asante hima susu de otum de fan seku na seku no wotenam na oba yemfa chiniye ene sinu so tsade wo sante ne ba na chini sinu so no ye de papa ene wowa no
enti so hwa won say de papa ne bonkum ni ni nifa nyina no de papa ene ewa no Misha bibi nso me say teacher be ma ye nchechemu kakra santehene ba no apaka na otimu no esi emema betire so nanso ohwe ma media yi a ase eso amanfo tiri so nso ye be no dam denti na ema ne ba ne saa on say ye asante no amamuo yi a ye woyi ni japade e woyi nyina ye ma ne dia abusua no ye ma dia say we asanteni a we o ma me abusua ni so we ye dehye a o ma me nti na we ye dehye on say ya na mkrofo bi wo adwini bi say ye muma okay sabe ente sada yen ema na ye de chichira abusua sabe nananom wo mo aha no enye so mo ba o mo aja ema no wachire ebisa sanka ye sa ena nananom ba nananom kosa ye kosa sabe ye kwa anyi nyina na ye san ba fie na ye mema no se ye kosa na se ye firi mu a ema no wo fie a wo mbe wo ahya na mu so sesa ma do mo kogina ko no a na so mo kowu a wa hye abusua ase enti tumi na wo abusua no mu nyina na kurama no wo hima na tumi nyina kase nyina no ekura no enti na sanana no motena ase na se bibisi a na se kire wo mo so a no mo asese mum yankwa abre wa nchen yanko busa abre wankwa gina dwen kire enti tumi no ono no de sunti ni yeso anu no ya pampam ni aso ohene soso ewo ya betiri so wa cha se enti tumi nyina na ulman otuwei wo hwese na brewa once wa bedin kan betena ase no asoma ame de afna efe ne se bosompra akose na brewa se abrewa wo ba tena ase ti wo betimi aba ba chia no ti afei na osantehema oba enti se ohun santehema no ye dinasi ye emema nan etiri so a na kire se tumi ekura no no eso ewa ahimamo medase so be hwe so a obohu se ose abatire gina ho ma de adwuma enti mema no mo adwuma na ye modia enti ye so mo ye betiri so ma no so trimude ene adehisam ene tumi enti mun so ye so ne adwene so medase wo ma ye nchechemu no abi no ye nanu me kogina ba bi kobu bebi na obi je me ho nchechemu ene me wa asante mebusa wo kan se kire so a ose yenko busa abrewa sa asemu nti ena meka busa se ya na ebu bebi ka se ensemu ema ebotwi eko breman ene inu nso ye ebu be no a ye ka ne se ensemu enko otwi ko breman teacher ene de gimano na ma menchechimu ye hene pa na sa bebu no eda yo ni mienu nyina e ka se e friend say wo ba obu ni kane no eye timbiem ensemu me ebotwi eko breman ena ye ko bisabrewa sa ye mfam free ye ko bisabrewa no abrewa sese o be yo hema o yo bia nana o ye 2 years o ye 10 years o enya kasa o yo hema ne de o hene no ne ma me ne yo ena obia wo oman no mu bia nso ne nana ne yo nti o ye abrewa o nso na tumi ni nyina ya chichire ne de ama wo na wo tumi o hema wo tumi cha o hene enji ohine wo Victor power ohima nso wo Victor ase ne se ohine Victor no ohima timi twam ye ohima wo tumi se asantifo aboa mo se ye kokon ohima timi ka se enne ye nkokon mo nsa matena fi ebi asida ama 1874 sagrantin tokwano amanfo aboa mo so mo kokon no eno santihi maasi dabi ekoi ye kwa nyame nyina yachi efise ye dika ya fom ansa ne ne broni kokon nti mo samra fi no mo sam bae won se santihi na ma oda no se ye nkokon no santihi ma betwam wa Victor so enti no eno ne yekobu sabro asem bia se betwa din se de ya yekosusu hu kire ohima
Osandini no angasa na no pebia no ko akochia ne maame. Wow. Bai obako akochia na ansa na obetranse. Ono baba betranse ansa na wasoma me akofra ne maame aba. Enti enye se ekire se wo kotranse na me no a me so no maba kire. Sana tie. Enti na Osandini betranse ansa na ohema abetranse. Tumi ni nyina no ohema ho enewo. Ndi bibia ni ayekobusa. Oka se ekotwi eba abreman kasakoa. Okay. Ya ekire se eniano unlimited. Jese twino ye ewahene. Breman de ye betimi ahunu nkuro bebre ya efra no breman. Na breman no na se kire ne sai. Oman ya ye bre. Isam fifre wom. Ye adwumaden ewom. Enti hwi ene na jese kopa no baabi a yehu. Ti jese ebre a ekofa sebe bre ne ede. Enti asamo a ekotwi eba abreman. Yehu baabi a ekopem. Enti Emma no kopem ni eni kwase kopem eno na twi ni breman we kokofu na kokofu yima kokofu yima ena eni twa no so no na kokofu Kenya ase ena kumase omo ya nuanom nanso obia maya de no kotena mu na ho na ya ne dia ndi kokofu edi ni kokofu hene ne hema Kenya ase edi ne hema ne hene ena Osante hene edi ni kumase ne santeman ala ma mi bisa teacher asemi wako class amaba eseba ji twi ko breman teacher yenim sase opemso epia empempi ehu se na breman fo di na chi no mo to no breman fo abakosam ne sen adenti no mo to nwum di ohene chi Breman ehone bamwo wo mo na wo bamu a wo mo bo nananum ajapade ho ban ewo ho enti wo mo soso no abre bia wo hene ba ho no wo ko ho a onko na ho gono so okọ na nibre so asantefo se edura manfo so ane akaya anom sebe akaka ye wo so de nibre ba enti se santehine abre bia odina ni ba kire breman no na enye se tetena enko okosa no enunti na so mo wo ba no mo kire ne mensam se wonkwa na yesuro wasai nkwa na yede yesuro no ena wo mo san be ka kire se so wasai ba breman no so wohia no wo hia musuo so sabre no ko na ni bre so ko hia ne breman kwan so na se wo ko hia ne so wan hia ne kwan pa so a uti be yira enti no mo sa anwum na asantrofia no ma ya hia musuo ti wo ba breman a wo na himfu kakra bi eni enti breman wo ko breman odi ni kuma brempon nyina ekọ enti wo namo a won kono ani je so breman nya kwan a santehene kọ na hongono so abre bia obekọ ho bia no wode yawo eni firi ho eba fi se ehọ na ne nananom ewo okay enti ya ni je da se ndi anka breman asam kra okay na sa breman wo breman so ya ni bresa mo nkwa ya ni bresa mo nkwa wow ayet sa brand makroti aho no kono onkwa na ho gono so enu tina na breman fa meto nwum no isa se na ya ni je da so ye anaso wo ye bibia chese ehu a na chese wa hu se wo mo hu se yesa ena santene chichira no mo ne kono oh okay enam so ehu se akonwa otiso no nte empempi ya no tra esipim so enne sa akonwa ya otransipim so a ne de akonwa bi esi ni nchen efra no kotokodwa eno na de otranso dubo hu se kushin bebre egu nachi ena ya de ayi bi esi odua bi
dua no e de asi won e fra no nyamedua ene e de asi won e de ayi e fra nse ate no ene e fra no kushi e de gu wo bebre ene o twene no enti eto da bia na sese otena saa asipim dwa no so eto da bi nso a na sese otena ayi eno no ejina adekora wo ye so na kire de obetena so eno ade a wo ye no na kire so wo ye yi a wo na konwa wo ye obodwa e wo na konwa edwa no nso akonwa no egu ahodo so ba hu se ahwe saa chini ya no e fra na ahwe bruwa no na e friends mi wia be ma no na mo akire chini no bi mo akire na wo hu se ade bi eda ni kom taso miensa e fra no adabo eda ne bo wow a triangle from ancient Israel and Egypt ena yede anantia ba bedrua ena ono ademiensa ena tunukom amahine no baako kase baako omo ya brempon no omo mfa bintu omo kom adentia omo ya brempon order of hierarchy ndi to hene pa enso oni hu kwaso de adabo tunukom tise o ye mahine ena wo ya santen so a wotimede eboro baako ana tuko enu ntina miensa ena gunukom right say now o kan u busan sa dentra say asante amamuo no ete say soja say bisra adwuma no enyema na hu ni nyina ne santene ma bia te say de soja ni akokon ne amana abasobode broni beka se meda enti so dibre no ba bia dibre duru no ena kire meda ye de bow say nananom ba wo bekọ akọhwe nananom na ase no ebi mu mpaboa sika sisiso ebi mu de eye saa enyu obia ne ebetimi ahye sika mpaboa enyu obia ne betimi edi sika asese no fi soro abesi fam agise wo nananom di mensem bia na wa nkasa waba no wo di mensem bi ma asante se ye fraw abo abaso enti ni nyina no eni chiniye ahodo a wuhu no enchiniya ahodo a wuhu no eni ne ma ahodo a wuhu no enye obia na sabie buo sabie nya ado a ufa bia na odi asiwu so enye okoya no akofa bibi na ade agu nsa enye okoya no akofa bibi na ade agu kom ade no agu kom no eye eniama wonananom abomoden apre ama ya bo ma baso wo ho eno egu wo mo ho right eye pa se ne mo akire ne ma mu pa ama ye hu na yenua bako alan yenua bako wa ha bosie amponsa mensa so akwada ya mamre mu ye pa ambesa me ne bonkomo sima me enu bi na oba ye no de wo hu no menim so onim pi dada na dia na wase hu na ka ho ene ya ne dese na akwaside mu akwaside wa baby kwame mara akwaba ye na ye shia menshia menim se hu ni mama mre ni amane pi ene wa be hu bi fufura ka ho dabiana kotoko hene ebe bodwe bia no ade fufuro na yehunu na ene twabo na eboye no menka de se edomo a ene yehunu ha no musei no eya ade fufuro sanse kotoko hene bodwa etwabo na sase nyina no se wo ha no musei a ebra ye de beba uhwe nipa de bense ya henkwa eba ebra wo mo de ba eni sa enne dwabo yi no sunsun ne wo kakraka no kwa enne ahemfo mo bantam o mo bantam na wo so hini bia banso banso ahu se wade ntam enne eba kire se enne no bibi esi enti na sa de dom ni so ha se ni kwan ye fo aso ba ye kora no ya de foforo
yɛn hwɛ Bible emu ensem mu sɛ na wo beduru menhia se ya sɛ beduru hanom sɛ ansa na 8 ɛbɔ Bible mu nsɛm ɛnɛ ɛne dwabɔ dodo a akɔsoɔ koraa no ɛyɛ nsonsonoyɛ sanse ne bambofo a ɛwɔ hanom sɛ both security ɛyɛ soldier asrafo ɛne polisifoɔ no wo sɛ mu bia no ɛnam base no ɛwɔ soro yɛne nti Bible mu nsɛm koraa no ɛnneɔma no ɛda nso ɛwɔ hanom sɛ ɛnɛ mɛmɛ ba no mehu bibi empempi no sɛ wo ba enkwanta a wode be mane aba manhia no ɛhɔ na nka abambofo no si kwan no nanso ɛnɛ no ɔmo ba wɔ manim otra wayek ɛba wanim kakra saa enkwanta a ɛwɔ hɔ na no ɛhɔ na abambofo no ɛbɛsi kwan no ɛnra ɛna manhia ɛde nsɛm ba abɔnten na sɛ communicate ba abɔnten sɛ akwan ahodoɔ a ɛbɛpie manhia sɛ nyinaa no nyade a ɛhyɛ biara no ɛbɛtumi afa mu ɛditi ɛho hyehyɛeɛ ɛna yehu yɛ no eti sɛ deɛ wo kan me free kagetia afa mu ɛna ɛbaa adwadifo a nda wɔ hɔ nka bia bɛduru kwan no mu na nkomuku hɔ no ho so no ɛnɛ yɛhu ne saa wodu ahu sɛ ɛkwan no ɛdam a ɛkyerɛ sɛ ɛnɛ tumi bi ɛyɛ adwuma eti na ne deɛ maabra sɛ wode toto ho sɛ saa akɔsidɛ yi a ɛyɛ akɔsidɛ kɛse no a sunsureɛ no ɛwɔ mu bebree na menim sɛ brɛ wɔ hɔ no mu a na sɛ bɛnya brɛ kakra yɛnhwɛ akɔsidɛ a ɛwɔ afe no ɛmu sɛdeɛ yɛnabuo no ɛsitiɛ wɔba asante a yɛwɔ yɛasra na ɛno na yɛde ɛdi dwuma yɛasra na no ɛsesa free kwasi broni deɛ na ɔmamu ni nyina di so no ɛfisiɛ no ɛwɔ mu na woba asra na no ɛmu no a akwasidɛ no ɛyɛ nkron ɛna ɛwɔ mu ɛso nka bosome no broni deɛ no ɛyɛ edumienu nanso ɛmu nkron ɛna yɛdi akwasidɛ no ɛwɔ ɛmu na akwasidɛ no so no ɛna aduanan mienu bia na aduanan mienu bia no ɛna yɛdi akwasidɛ ɛwɔ asanteman mu na menhyɛ ase a bosome ɔpɛpɔn yɛdi akwasidɛ ɛwɔ mu na ɔpɛpɔn no ɛsi ɛyɛ ne da na ɛtɔ so nson ɛso ɛne yɛdi akwasidɛ no na ɔgyefoɔ bosome nso no yɛdi no wɔ mu na mefa sɛ mensan kɔ m'akyi ɛyɛ ɔpɛpɔn no akwasidɛ no kwasiada na ɛdi kan mu deɛ di akwasidɛ ɛna ɔgyefoɔ ɛyɛ bosome ɛtɔ so mmienu nso no ɛno nso yɛdi akwasidɛ wɔ mu na no na yɛde da ɛtɔ so edumɔtwe na yɛ kwasiada ɛtɔ so mmiɛnsa emu ɛna yɛdi yɛ ɔbɛnem anaasɛ march bosome no so yɛdi akwasidɛ wɔ mu na ɛyɛ 31st na sɛ ɛda ɛtɔ so aduasa baako na ɛno so na yɛ kwasiada ɛtɔ so num ɛna yɛdi akwasidɛ ofuosuo bosome ɛyɛ bosome ɛtɔ so 9 no yɛni akwasidɛ wɔ daabi yɛni akwasidɛ wɔ na kotodima bosome a yɛdi na sɛ ɛnɛ ɛda ɛtɔ so 2 ɛna yɛdi akwasidɛ na ɛno so no ɛyɛ kwasiada a ɛtɔ so 2 ɛwɔ bosome a yɛwɔ mu yi mu nyame yɛ adom a ayɛ wo mu bosome no ɛyɛ bosome 6 ɛnso yɛbɛdi akwasidɛ na no bosome de ɛtɔ so 23rd ɛna yɛbɛdi akwasidɛ ɛwɔ mu na yɛkwasiada a ɛtɔ so 9 ɛmu ne yɛbɛdie na afei yɛfiri ayɛ wo mu no mu ɛkɔ kutawonsa bosome kutawonsa yɛ ni akwasidɛ wɔ mu kutawonsa akwasidɛ ɛni kutawonsa mu na emom ɔsana ayɛ bosome yɛtɔ so ɛnwɔtwe no ɛdeɛ yɛbɛdi akwasidɛ ɛwɔ mu ɛno ne ɔsana bosome de ɛtɔ so 9 ɛne yɛbɛdi akwasidɛ na ɛno so no ɛyɛ kwasiada a ɛdi kan mu ɛna yɛbɛdi akwasidɛ ɛbɔ bosome ɛyɛ bosome nkron no so no akwasidɛ wɔ mu na ɛno ne yɛ ɛda ɛtɔ so edunum ɛda ɛtɔ so dunum ɛna yɛbɛdi akwasidɛ ɛno no ɛyɛ kwasiada a ɛtɔ so 2 na afei bosome du ɛyɛ hinimi bosome no ɛnso ne da ɛtɔ so 27
yebedi akwaside wo mu kwasiada etoso nan mu e de yebeji no obubuo anase bosomi duba ko no akwaside enim ye ni akwaside bia e wo mu na afi openima enso bosomi no de etoso ngotwe ye di akwaside e wo mu a eno no ye kwasiada etoso mienu ewo afinu emu enti se ebre no ebebe mu a kamamento aso na afi nabuo no meba homeso mame na yenhwemfoni ya ewo so Alan wenum ye Niger and Mali. Yeah, these are the delegations from Niger. So if you're watching live, wherever you're watching us from, this is the delegation from Niger who are here this morning to pay homage to Santehene as he sits in state to celebrate Akoside. They represent the Tuareg community of Niger. Sir, Osha no say now share baby. I come here say no. Me sure can make us say we are safe for na. Wamuna musi for Abaha. Every other embassy in Ghana is also here represented at Menchia. Interesting, but I actually saw the British High Commissioner earlier yesterday when she arrived here at Menchia, but I was a bit away from her. I immediately recognized her, and I see what looks like a swearing or a paying of homage to Otumfuo. Let's listen. Na mabra that's a swearing by one of the sword-bearing men who would pay homage to Santehene when he sits in state. Eti said gamanche eba na ya born mrane no saa na opim so etnasia e wo ho a na ya be born mrane kwame yo eti amomafo na edi wo mu edwuma no eti asoma obusa aye no ene da ni mejima ka se ye ka se ewiase nyina ne manhia ne san se dom no efiri ewiase mu ntwa so enyina no aba ha se ya ene oba be hye kotokohene animonyam eti ene ne de ka se ewiase a ene ne manhia ahife ni nyina ewiase ni nyina no ewo aha no musei ene no manhia din ne honam ase ba bi o man ni nyina ahia ene se o man ni nyina so abehia right eti Sentinel gusua ekochia opemso na said teacher no church mu no kwasam ne se ya ka so obi anchia ne se menenke ye nsori enti ye se ubo mu ase a na se ono so aboni chinku na wokọ na se aboa amoma na ekoso no amoma na ekoso no amomafo na edi won juma no eno kwame eyo hene dai kasa kire no eye na mani nsama hodo a wadie eno na wo mo anwene a wo mo ekwa ede kire no enti no so wo mo kasa ansam no ede kire no a etwe na dwene esisa mani nsam no eso enti te se ebi wo no ma okọ eye kon esa ene wo kwakun ye nsa ku no mu no die kokosi ena wo mo anwene te se asante ekọ oboje sa anwo kofa sika kuduo ne ba kuduo ede ba ye no ho amoma ewo ho eni se wo ma wo ka ede kosi se watwa aboje sa anwo hene eti ewom enti yesa mani nsam na wodie no na so wodie ye no eno ena wo mo anwene a wo mo eka ede kire no na mpra dodo na no se yeka se ohene bi aye bi na se yeka sa asam no ede kire no a eya na nye ono de ohene no a no eye de ne nananom
any de be a brain one also I enti de ne nana mo ekwa ye no ebra etwa mu nyina no wo ka de kire no e de twe na dwene e de esisu right na chese one mo soso a omo e de no won hya dante asema wo mo ka no mpempi de metia ne obi nya asa bia nko obeye bi no omo nyina aka mo mafo ni nyina eka ho na ma bra ye hya ne so se asante ya mamre ene ya mane no dodo na na empie dodo na ye no wadam enti amamre dodo na akwaso wadam a ye nhunu bi ye nti bi kakra bi na ya na ye hunu edinti na ti se dwabo a eti sei no se ekwaso a ya na wasenka edomu na no eba na ebehwe bie no os anya bie kura no emu fa kese no ano na nanom ede ene sa amamre na ye nhunu ni nyina no epie na wonu so obeyesa nyoma ode ba abonchi nyina no ekoba no sara se fia ka no enti obesa ya amamre ede adware sa nyoma ni nyina sa no ode asa kogu baabi a ti se ne sikadwa pie ya ye nyina ye hwe bie obeya amamre ede ama etuo ahodo ene afra ahodo aba abonchi nyina no obeye amamre sonko ede adware no ansana ode akwakusi baby a isi enti ye nhunu mu dodo no enti ye nhunu mu no enu nti na nsam bi anasa mo manu nso bi wo hono mo a mu nsam no mo nhye dan kama wonti ni ye wonwene erofa so enti de wo tie na ye ka kire ne de on de otiase no a ye ka kire no no wotiase emum wona ye di esie wo kwame nana dwaben hene na otu osebo ono na ekwe na ne ho abakosem enika ya mano chimude akonwa chimude hene enti ne mpampi no senka opem so tena se ohene bi amabiem na so ade ntina ohene tena se na afi na dwaben man hene eba eho empanyin sam no kire se ono odi chimude enti se ohene tena se wi a ansa na wasoma the chairman wakose say watena sinti womra okodi edi kan ya womma okodi etoso mienu a womma ne timu de na na wodie no ye etoso miensa ansa na waba enti say ya yehunu na adwaben hene na otu osiribo odwo na chesa afeina ne bo ato ne yema wono oeba enti se uyi timude so to nche ya ne baako a ono so timu ya de depa no so ye abakoma hene abakoma odi abakoma sem bakoma sem so etimu ye no de papa se abakoma hene na enenko ono so bedwa base a ebi efri men gate kese na no ebedu ha no se no obetimati be 5 hours we dey do ha okọ kakra no wa banya ne kon da ko tira ne kon ho na wo na wo ba na ne nine no wontu odi abakoma sem yo unim Alan ade amahu ne se amamre wo ho efe ena ye kira hodo ana yi kira hodo nso wo te se na adwaben ehene die tirimude ohena tena se ne ya frɛ no se memma ne ya kompre no e se memma je se mprensa ne nyina aka bibi o aka bibi entim jakari fe ya se hene se obachia opem so a esan se yetwa ne hene tinti no se oduru ho a omo ntwene asante sesai enti se obachia opem so a oduru ho mo bebo ne ntwene no na akai no ebra yetwa ne na neti obesu ansa na wachi opem so sane ma ne nyina akoso eboa ma amamre no eyefe na eboa so ema ye kai tetensem ene ma si ya na ye ni ho enti sa wote ho na se bia fe ya se hene bechia na osu abeka se na ohene wo osu eka bi kire no na nkyira se wo enti ya mamre se ya tena se ma wo bi di ahye etiri mu se ya mamre ya bosom semwa wose ya hukuru firi etiri mu entem ekwan ya kwasikɔkɔ fa so se obenya de di yeso no se obeyi ya dwene de afiri ya mamre so eno no ye ehu adwuma edi hye yetiri mu se ya mamre na yekura mu a eno ene ye ade papa a odoma nkoma de dom ye no eye abosomsem a wo yi ya dwene edi afiri so ano enam so ma wode ne de amumu eba be hye ye yetiri mu enti mabra ebra so
sɛ yɛn nyinaa yɛbɛsɛn adwene ho bio sɛ ɔman na kwasi kɔkɔɔ na mamra no ka yɛmfa nto baabi na yɛmfa yɛdeɛ no ɛnyɛ dwuma san sɛ nyame dom yɛ ade kɛseɛ nyame ma yɛ adinya paa kɛseɛ na mmom yɛatena se ɛne yɛayɛ nhwɛ han ɛno na nnɛ maabena ɛgye yɛ duru baabi a yɛduru a ayo achampemhene na ɔno so ɛba no mo ɔno so ɛka kyiri mu defekuo no so ka kyiri mu defekuo no ɔhene ba yes ai ɔno na da ahene ma ne nyinaa ano achampem right ɔka kyiri mu defekuo ɔka kyiri mu defo no kyiri mu defo no dɔɔso yeah ba me asɛm a wo kan sɛ kwasi broni abɛ sesa yadwene ama yato de nananom de ma yɛ na aguo na yafa ne de no na mebisa Dr. Jako sɛ ɛdeɛ ne yɛbɛyɛ afa ho asɛm a ɔkaeɛ no ɛyɛ mewerɛ hoi ɔse yɛbɛhu sɛ a broni aha yɛ broni ama yɛato yɛ nepa ato agu akyɛmpɛhene na ɛsa no wama yɛato yɛ nepa ato agu yɛnim deɛ ɛsɛ sɛ yɛ na sɛ bɛyɛ a yɛbɛyɛ ɛno ne yɛ ha wonim sɛ okay okay enti mabra de emma yentimi nkɔnkɔfa ya mamre da okay yenti amoma we nso The significance of what you're watching currently with different people, sword-bearing men coming to sing appellations or praises is to remind Otumfuo of what he has been and what he has become for Esantamai. And so every one of them comes with specifically selected lines of appellation, and it would not be said behind the king, but right there in front of him, bearing a sword of confidence to tell the king that we know and we stand by everything we are saying to you. Okay, enti mabra na me ka say de ema yentimi enkonkofa ya mamra na ye papa na yehunu se ye papa no ene say ka say ka say me ko nam friends of black want be ko na se ma koboni ya me ko kama sem se nie enti de enim se ye papa no e se obi akwa akwantuo mu na obra na nkobo yi ama no na wo ko fie woni bia wade ko enti wa kwa no wotimi bibia na so wade ko enti na de wo ankwa ndo beka obi mai so no wu baka wache masam na se mo eno na me yada so gina broni edie ni mu no ko sa hobo a wase yade boa ni yade kro no yadwe ye nsa da bi ye kwa ni yentimi enko ni yie enti ya ne beka so wate na broni die ni mu a na yade ewu na nso so ye betimi akọ ye chen se mpokura beka okuro mu na beka no ohia mu na beka ko wu okuro mu yasie wo chen se
Eti mabra sa wuko okurum. You're watching the live telecast of Akwesida Ekese from the Menchia Palace Park. Significance of this celebration is that this year marks the 150th anniversary of the Segrenti War. So also is it the 100th year of the return of Nana Prempeh the first from exile in the Seychelles Island. It also marks the 74th anniversary of Otumfuo Tutu II's birth and 25 years of his reign as Esantimaingura. On commentary this afternoon is myself, your servant Darrell Alantego, and my sister Abenadenta. Kwame, na ye twatwa adwenefa yamame ho na mensa ka menua be ma frempon. Ya me pese me bisa no sa ansem na amoma na ekoso no. Ensem a mo begina ohenanim ekeka no. Ne nyina ya asante kasa. Na yede na bi mo ka ye nte de omoka. De yetia ne obi nya asa bia nko obeye bi. Ai asante kasa pa. Obi nya asa bi obeye bi nje ya wote no wo kwadwum. Aha kwadwum no kwadwum. Na kwadwum no kwan a adwomtofo no ofaso eka asante hene na bakosam kire no wo dwom kwan mu. Wo mo kire ne mensam a wadida. Won a watimi ako ache wo. Eno na ya wo mo de dwom no church ebubo sa ne ma na che ohen se woto wo no wo bema se de ka so esre mu se no wo mo che ne se wadi akon na wo de sudi akon ene sa akon ne ba obedi. Okay. Nada no mo ka wo mo sini si so ensam no ma ana mo shada sam ma yente wote waso yi a obeti di you obeti bi pa so wote waso yi a obeti nti wonu mo gina ho a wo mo hwan no we mo so ohene ba champem hene ne nkrofo no nse obreman for ena ye wo we esoso na we mo no wo mo wo brono fufu so eba mitima meka brono ni din akyerɛw a wo no so ohene ba champem hene abrebia wo ba no wo mo so kyerɛ sɛ wo ohene ba no onye ohene ba keke wo ohene ba nitumi ɛso na wo mo kyerɛ sɛ de wo no so unsa no achampem hene no one da chidom na no santene sɔle a one hwɛ akyire enti wo hwɛ akyire a wo hwɛ akyire keke woti agyanchan na wo bɔ ne ho ban enti wo bɔ ne ho ban na kyerɛ sɛ wo so hu ohu enti wo mo no so kyerɛ sɛ wo no so eba ko a ono so betimi adi akon pa ewo mu sɛ woti agyanchan wonte ho kwa wote ho a wo bɔ agya ho ban we mo no omu fra ampaba me no mo sokoban efam ho no ampaba me no ho no eho ena o mo soso wat sade ye wo breman fo a o mo soso e wo breman no eto mo so champion na ba o mo no edi na chino mo so atodwom mane no mo ba no mo abegina ansa na champion na ba abechia ne papa no mo be ba abegina nanim no mo atodwom na mena hu se ampa ne ba no waba beduru unse a champion no o yo hene ba ntumi ya dente ai ena said o hu ya no said nam o hwe no wo ba no da pakam said ne papa da pakam ba ye no a champion no empempi no onse wono ena gabe hene wo mo na santen ne tena siwi a omoba ye dimpompo so kwese on se na santen ma so betansa ye dimpompo so kwese on se wo mo mra a champion ne de se abra ne se baba betansa na se ne papa baba betansa no ye de ne papa ho niema na wo de ba ye na bi ne mfena ne bi ene ne chem na santen ne wo no chem no aya apem chem apem no ene wo de na to ano
enti echem na edini papa ebae no saa chem no echem apem nam so oda no nti ye de chem no ene kofa no ene ne mfena wono so ne wohene a agudi asante ne de stress no ho no obetimi de saa agudi ekro na asese no achempehene enti wo so oba ne papa ne ma na fontom from a ede ne papa betena ase no saa fontom from krona ene ede kofa no ede ne ba the niema enam dwomi eye eniema ankrofo de koyo hena ye ai obo a say ne ya de unse ene ade no oba na be cho hena a wo de nsan ebi de nsan ba ebi de dwan ba enti wo hu say amamra wo don sa santeman de sebi eburu sebi anya de kan sante a enya wo mo ka me se enko ana sebe nya kanfo nko asante no etratre kwa mmea eno na krobe asante kotoko hene empempi wo kasa wo se wo didi pa hodo nyina bi ena chiche na asante man ebi ya ahunafo ebi ya dagombafo ebi ya agbefo ebi ya fantefo ebi ya bonofo wo mu nyina la eka ho no de chichire ye enti obi e ba asante ne tenase a amamra no uhu na amamra hodo bebre abra asante hene watena se no Jafena ne ba achempehene ekochia no wadawe ma aha ohene ba achempehene no no onso no oso ko ni papa no onso na mpembe na nanu mo be cha ohene a onso obi a so obi sisi eso no ne papa na aye ne saa ne papa na aye ne saa papa ma ne kwa so ni timu de kakra eti se yebe ha on se so ohini bia kora no ko Otumfuo dodo na no ko be ko ha ne ntuma de wanko ha ne ntuma kora no a ebia obi yi ni mpaboa aha baako de ni tumi ni wosura wonyi ni mpaboa no kora no bia obekọ no apakọ chia ne nsa a obi enso ni mu nanso ye hwese de oku ye enam dibre na no an papa e de amanti no ye san ekokwanu mu so ni sisi a nya se fere yenti eni ekokwanu mu enso ni sisi na emum sa na mamre no ema ho kwan na se amamre no enso no echire. Thank you very much. In keeping with tradition, the Achempemhene happened to be the only chief who will go before Otumfuo and will have men bearing his waist and bearing him on each side to go. It is so because he happened to be the custodian of all the shields that has served all the kings or chiefs of Asante, and so you have Achempemhene who is also traditionally supposed to be the first son of the Asante Hene, and so what you just saw was the Achempemhene going to pay homage to his father traditionally. We've seen the arrival of some more dignitaries, and here you have live pictures from the Menshia Palace Park, where this morning Otumfuo Tutu II sits in state to celebrate or to mark Akwesi de Kese. This is the live broadcast from the Ghana Television GTV. On commentary, my name is Darrell Alantego. I've been doing this with my sister. We have in our short some more dignitaries and also guests arriving at the Deba grounds. We have also here present some chiefs who are not from Esantemai. We have seen the arrival of the Tuareg community in Niger. We also have the Gamanche as well as his high priest, the Babu Wulomo, all here at this Deba ground. We also have nearly every other sub-chief under Asantemaira. There's also here present the Jabingini Otumfuo, Nana Otu Serebo II, who also doubles as the chairman of the Council of State. Alan Mashabi Binson, Osha Edomna, Omunina, Shessa, Omokachia of Pimsona, Mumunina, Muni Paketuao.
who so ma kuko school omo ya crache for any raba ha we ya ka bibi kire me say ene no samfu so bi ban pa afa ya begia tum say ya mambre no ye wa no eye yen dia ena no kwa sofudie kra ya na ye ka se ahemfo eni asofo ana se asofo ntimi ni ade enti se wo fa asofudie ena adidie beto no a na ya dane akɔhye ofoforo nsa na enei no ye san atwera ya bakosem foforo ye san so ya atwera ya bakosem foforo san se wo osofo a wuda domo ano wudi domo anim eno ense esi ukwan se ubedi ade no atumi abu man wokwan a ebeso wosoro ene asase nyina anim eti se ye hu ni se na se wo za mu nyina obi anim sese obi ade ahokeka pa na ekochia ohene enti a kire se banyufo no kura hu se ye totwene ya esese ye sanfa na mabra wodim darling shro konkron a kwasi broni de bre ye no ena yegina so a na se ye kan de hye yetiri mu se ya mamre ayekura ye no eye abosomsam eti ye ntumuo no na ye nyina no ye po ya hinsam e nyina no edi egu ye se eye abosomsam no wo kai shro no a ewo edi sam ho no no a ho no na o chekere omo akwanya ewo saa krokonkron heaven no a shokonkron ka ho asam no na enika sabdo se wo abobo wo mo a ewo kwan se obedi nkan akomu no eya hemforo di nkan abodi enti wo se na ahemfo so de wo mo animonyam baba bepie ahemwa no anim aye no kre e kire se osoroje amamretum osoroje ahensam etum nyankopon ne si hene wasoro nyankopon ne si hene etu hene wo ye den kase wasoro nyankopon ayini a wo de bra ye no ebe ya abosomsem na sebi wo hene pon Melkisedek ya wo bi nim ne maame anase ne papa na sofudie no onyo hene so no odi hene enu nti se ye san akofa mumma yensan fa na numonyam emma no na ye manenya akono se nia wopemso ene wama ahinie ni adidie aya akono enye wo man Ghana nko a na mo abibimanyi nemu empo tra kosi kokko asase so wo hwa santeman numonyam a wode abre abibiman a ye no amia hunu se yesi akofa yi miensa enkofa na ye nya bi emom yensa enkofa ni nanumonyam nyina se lebe ya ebedi mu mo onza abrochire hima efri mu no wono a obeka kire ye se ye somabosom no be bam so abrochire hima efri mu se ya dwene ko no ma bi so a omukofo abuo bi efri Edinburgh ade ba be ye som ma sa abo no na mpacho sa abo no mkofo a eba be ye som de ma no no memu aya no mu aya ne eno na kire se ya makosi kokko adada ye ne ache ye ne yakofa abo be ye som ma na nko mbeka se ye som bosom na se no na ye ebo no ayaya bosom abe ye suma hu ne sa kwasi kokko na adada ye suatra suatra ye hono ba bi asem no wono ye suatra bi se Kristo som no kra nse de ye sia som no ne ye si ye no no ukoduru ho a enye sa na tie e bi se wo som nyame a o so kwa asore a enche so nkwa na som nyame e bi se ye akanfo ye gidie ba ko ne se menu apani emfoni bi twagu isisi a na ye no na me pen ncheche mu kakra ma hunu se chinya hodo ehia ye nyina no fa hwe a no beka se one boba no na jasuo ebia ne ba bieda se o ma me ncheche mu kakra eden na betimi akafa chinya hodo a ye hunu so say ye hyase no na ye kan bibi afa sika yi agudi a no hene de afa no ho no na teacher kire bibi say wo hene ene timi fa dodo bi na ayo hene bi a ma me kan be sisu say sa na tie wo chiniye na wo honum chiniye na esisu wo ni nyina no ya abodi eniema ho nyina na etisa de ye sra adwuma no wo koko anim no ne ya bo wabaso enti chiniye kura ade be sisu no wudibre kire wudibre a wo enti nananom a mo ho ni nyina no enye nana bia na betimi akofa chiniye bi edi asine so
odi na chire ya de besi so ena chinia no so ye san de si so no enye se edi enwunu nkwa breye na emom esan ede mframa eba so hu se nananom wo mpagya chinia no kwasoro na ye grawa na ano no ahu mframa ewisa huguro wom ehye wom na ahu mframa ahu nananom ho ama omo ho adwo omo we ye fie nyansa ya nsua no akosika ko buku abida ntwe no buku bi ya bi kokoko Mama mensa fa de we mra na yenhwe enne se mohwe bibia funa to brofudi na to na wakofa ne kredi ne twidi no a ne maame ne papa no de eto no no mo hye sa de no so a eye pa eno no na kire se yeguso a ye koyanim yesua de no ye ni ba ye hoso na sa de ni ba ye hoso no ebe kwantam de amaye eno na aka because ebi asase ehunu se e wose wosan ekowonchi nti kakra ebejebre ba minim se nyame adom yeguso a ye koyanim yi no enioma ebesesa eti ene se yejai Rosalenda ene Amanda to to yenia yedin a yede edin a ne ye nananom ede efre adwoa beyie akoso yaso yede tutu ye hu biewudi a ne nyame adom kakra no ye ko yenchi na yenko miye na yema ye ho enye ha ewomu na yensua ade ewomu sanse se ye yetimi esua no neimu esua de yi a eno na yenso yasefo no ye betimi ede ewura wo mu eyie enti se de ne ubeko fie bi mu no na brofo ne yede kire ye ma ewo ho no yesua yi no yenka ehu no se ye kasa so eka ye ho ye kasa eka ye ho eno kwa na di akotene wuntimi nyesa wo ye wa mamra bra wodi obi fufuro kasa na kire wo ba ade eti fie no fa wo kuro mu kasa no yemfa nchete ye ma no okay yema no eka kire ma no enkokwa ye nkuro mu kasa no eso broni de ande yema mo kwan se de ma bra de tata kan mo nkosua no kosua obesua na emo nye fie no e de ye beka brofo akese e de akire wo mo e beboa ye pa. We have here present in your short His Excellency Alhaji Dr. Mahmoud Bawumia, whom I've just been told is up now to go and also pay homage to Otumfuo Tutu II, who is seated majestically in state. You're watching Akwesida Ekese from the Menchia Palace. Eti Ghana mampenia bi de akire Dr. Alhaji Aliu Bawumia, Dr. Alhaji Mahamadu Bawumia onene yire Mame Samira Bawumia. I see in his company the MP for Menchia South, Honorable Matthew Opoku Prempe, as well as the organizer, national organizer for the New Patriotic Party, Henry Nanabuachi, also known as Nana B. I've also seen a few members of the New Patriotic Party in this particular procession. The overhead shot you can currently see is that of His Excellency Alhaji Dr. Mahmoud Bawumia, his wife Excellency Samira Bawumia, Nana B, Henry Nanabuachi, the national organizer of the NPP, and the MP for Menchia South, Honorable Matthew Opoku Prempe, also known as Napo. And then I see the Chief of Staff, Mama Frema Opari, or Her Excellency Frema Opari, in that procession, going to pay homage to Otumfuo Tutu II. I see the Intakra Hene, or the Mpomponsu Hene, leading His Excellency to pay homage to Otumfuo Tutu. It's a beautiful display of our culture and a beautiful display of everything that defines what Asantemai is. Alan Sawara and Takra Cha Ehini and Wayana Jumapa.
mrebia na etuna ni hwe ni nifa so pe ho no ye ntini ni ye se ye sua de nde ye ni ntakra che hene oye mpompo nso hene ntita abrebia ne ye ka mpompo nso hene medase ye me ka to aso no ma he ne be ne wo ho na mrebia wapemso betuna ni ahari nifa no prekope na se nanim ehia woyi nani apɛ na wama ne mu so ɔnsa mra no obi di nachi ma hwɛ mo a metina se nyina ye enkomo ne adesua no kɔ so nyina na ye hɔ a na me hwɛ na ya kan ko si so sa ampa wono na oyɛ wɔpenso right hand a baabi a wɔtu nani bia wɔte ase mabra say penifo eguso chia Dr. Yese uchi rididia na yo soso no etwa so ti bampani abedi achire ba no nyo nko ano e de baaye na yere eka no ho sanso e na adwumayefo a ewa bankase mu maame a woda wo ma no maame akoso afrema opare enso eka ho ebi sanso so e na menhia south na she bedwani ono aso ne so afo hwe enyinam ahode ensam so Dr. Matthew Poku Prempe ene akunyini no dodo no ana ewo NPP amajuku mu no edi na chiri bia wo mu nyina no ekwa akochia asante kotoko hene na mabra mame mu bo we se so ententem so sanse me wo sempanifo oguso amo so beba na ye asante asa na no na ye nwie emu ensam no na mededi aka no to aso ye dinka ma ye na hwefo ne achiefo tie no se ye ka se akwaside no a ye enda aduanan mienu ebia no na akwaside no esi ewo asante asa na no mu na akwaside no echi no ne de toso aduonu enan enso no eye ewukude na ye hu ka ye hya no so se na akasie mienu na sa enda asan ye amamre no ye gitum pa no eye akwaside eni ewukude na emom no ebi enso no eka ho enso ebi na ewukude echi eye fiada a edi ade echi no eye for yawo fiada edi ade echi no eye for yawo eno eda nche ya memene da edi ade echi eno so no eye memene da papa ena afi ade echi tuwada enso eye ade tuwada na akoside echi na nsa eye for wukuo saa so na for wukuo echi na enu eye ade fiada echi na nsa eye inchi juo ena afi nso no inchi juo na mienu echi no enso eye akradware na akradware no eye na na mienu ena nananom enso ede eye saa amamre no na afi kwasiada wufiri so a honorable Samuel Abujinapo ena akochia opemso no dorfo ne bai okay enti kwasiada se wufiri so a na wo ko ewukude eso no eye for kwasie saa so na for kwasie no echi na enu eye benada dapa na benada dapa echi enso no eye ukuada eno so no eye ewukude na ewukude echi na nsa eye memeneda for men ena afei for mene enso echi enansia eye fofie echi enansia eye for yawo interaction between the wife of Opimswo, Lady Julia Osei Tutu, exchanging pleasantries with some of the dignitaries who are here to support Opimswo as he marks Akwasida Ekese. That is the elegant, royal, majestic wife of Otumfuo Osei Tutu II. Yo hunu se asante kotoko hene ni debrichi anase kotoko hene eyere ye maame Lady Julia ye wo se wapeja ni mu eninti amamre kwan so no ache kotoko hene eyere bekwa kwachia no amamre kwan so. I've just asked for explanations of why whoever goes before Opimswo would bring down the cloth off their shoulder so that it comes to their chest as they go to pay homage. And I have just been informed that tradition demands that nobody comes before Opimswo fully clad. It is a sign of respect and acknowledgement of his authority.
And so as we watch these beautiful scenes from the Menhia Palace, we're also seizing the opportunity and the moments to learn about our culture and also learn about our traditions. Enunti dwabɔ no deɛ ɛdɔm no egu so a ɛba ɛdɔm no gu so a ɛba na sɛdeɛ na yɛdi kan ɛde ato dwa no ɛnɛ ɛbɛka sɛ ɛnɛ kyɛn daa kɔtɔkɔhene abodwa na ɛnɛ kɔtɔkɔhene edwabɔ yi ɛkyɛn daa sansɛ wohwɛ ɛnɛ ɛdɔm a ɛwɔ dwabɔ mu a na te sɛ unu sɛ ampa nɛ ewiase ni nyinaa no ɛne Menhia ahemfie sansɛ ɛnɛ kɔtɔkɔhene fie aduonu enum ho afahyɛ ɛyɛ akɔsidɛ kɛseɛ no yade a ne ntini atotowuro atope ɛna efiri ɔman ɛntwea so ɛna afei aman a ɛtwa yɛn ho ahyia ne man hodoɔ so nyinaa no ɛde wɔ animonyam ɛnso no abɛtɛ akyire na de a ɛɛfɛ no ɛne sɛ obiara nso so no ɛɛba a wɔde namammerɛ ɛne namanneɛ ɛna wura Menhia ahemfie ɛnɛ ɛne nti wohwɛ ayɛyɛdeɛ a wɔde bɛkyɛ kɔtɔkɔhene no a sɛdeɛ namammerɛ kwan so ɛsiɛ naadeɛ no saa na wɔde boa no ho ɛdi mu adɔyɛ ɛde bɛkyerɛ kɔtɔkɔhene ɛyɛdeɛ a ɛma no ɛyɛ fɛ yie papapapapapapa eti na sɛ wobɛdu kɔtɔkɔhene fie ha nom sɛ ya ɛnyɛ asante amammerɛ nko a ɛna yɛhunu ɛwɔ ha nom sɛ yi amammerɛ ahodoɔ ɛnɛnɛ ɛkɔ so kɔtɔkɔhene fie. Just gone in your short was the Mponponsuo sword, beautifully carried on the shoulders of Mponponsuo Hene, who has gone out there to bring a dignitary to pay homage to Otumfuo Osei Tutu II, Asante Kotoko-Hene, as he sits in state celebrating Adekese. We have currently in your short the man whose back was to camera was the Mponponsuo Hene, who bears the Mponponsuo sword and also wears the Ntakrache. He will always be seated to the right hand of Otumfuo Osei Tutu II. In essence, his duty is to inform Otumfuo which dignitary is present to pay homage. And so every now and then Otumfuo will look in his direction, and by an eye contact he's able to say exactly what Otumfuo is saying, and will rise, and upon return will show up with a dignitary or two who will be paying homage to Otumfuo as he sits in state. The crowd here is absolutely humongous, and we have currently approaching Otumfuo, a dignitary from Niger. You're watching GTV, the live broadcast by the Ghana Broadcasting Corporation of the Akwesida Ekese, coming to you from the Menhia Palace, where Otumfuo himself is seated in state. The significance of today's celebration goes without saying, that it is also the commemoration of the 25th anniversary
of the reign of Otumfuo Asante Maira Asante Kotokohene Otumfuo Osei Tutu II. It also marks the celebration of his 75th birthday. Additionally, it marks the observance of the 150th anniversary of the Sagrenti War, as well as the 100th anniversary of the return of Nana Prempeh I, who was exiled by the Brits or the British government at the time to the Seychelles Islands. You have just gone in your short, though you can hear him, one of the subjects whose duty and job it is to bring appellations to Otumfuo. Just gone is one of the few people who identifies with Asante Mai and Asante Maira. Apia Stadium is commonly or affectionately called. This Akweside is significantly different, despite the many commemorative dates marking the observance of Akweside. It is also the day when the physical and spiritual authority of Asante Mai comes out, and that is what you can have in your shot to the right, the Sikejwakufi, the gold stool, which many refers to as the golden stool. It is the gold stool. Indeed, it is a gold stool, not a golden stool. Alan Sikadwa ho asema woken ye tight so kwasi broni ene Asante ekon ye no ofa Sikadwa koy eti de ye hunu no enye Sikadwa na emom papa no de broni de ko ena nana no mashada akwanwini bie na omode abesi ho fembon sansem no enya no kre da so broni fa Sikadwa koy sa wo hwe abakusam mu anaso hwe ngumam anaso kɔ Britain enwese abrochimam na akɔhwehwɛ ajapade a ɔmo fa free asantemam ɔmo na enye ɔmo den so ɔmo kyerɛ sɛ ɔmo bɛfa bibi free ha kɔɔyɛ enso ɔmo no ɔmo fin sɛ ɛno no ɛyɛ ade sonku bi a ɔmo nananom ayɛyɛ enso ɔmo nananom kɔɔsa ɛna ɔmo sesa nneɛma entide ma ɔmo fa ansam nyinaa no wɔn de aton krataa so ɛwɔ hɔ kyerɛ saa deɛ wɔ yɛ fae sɛbe edua deɛ di dua koraa sensa sɛ dua koraa ɔbɛfae no wɔde ato hɔ hwɛ so ɛbɔ ho ban na sɛbe ne nti sɛ Sikadwa no nka wɔnka ɛma wiase nyinaa nte ɛne yɛ nyinaa so da bia yɛka ɛma wɔn so ti bi sɛ Sikadwa no ɛde so wɔ hɔ ɛnka wɔn bɛba abɛka kyerɛ yɛ sɛ ɛnka wɔn bɛba abɛka kyerɛ sɛ Sikadwa no daabi yɛ de kɔɛ ne de ho mfonyini bɛba fi sɛ yɛ ka museum a yɛ bɔ adeɛ ho dawulo yɛ a wɔn na wɔn akɛseɛ enti kɔm de bɛto hɔ ama obiara bɛhwɛ abɛhunu sɛ na no yɛ kɔɛ yɛ nneɛma a sɛ bibiro wɔn bɛfa kɔɛ yɛ yɛgyi wɔn kyerɛ okɔ a wɔn nwoma wɔ a yɛkyerɛ sɛ wei yɛ nananom bɛfa ɛwɔ ha ɛno baabi a biara da biara soso no wɔn mu nim na yɛn kɔ saa ɛsa no ho a ɛde saa
sikadwa ho nsensem bae o nse ewo afi apem a hanwotwe adwoso enan se Charles Garnet Wesley wono no wode ne dom eba kumase ne wono yentimi monidi ni tie fensa grantino womo bai say womo bepe kwan on befa so mbedi asante so ni nyina na ne asa ama englesi abrofo ene asante kokokoko ya ye di akun bebre ene englesi abrofo di akun bebre ebi wo ha womo ba womo dwiri ne edan gua no mo asesa mu ne makọ na akonu mu na no nyina say wo mpesa asante no a eye ewode ne ho no eba be hye brodi na mamu ase eno na eye omo adwiri mu pa na omo pese omo de edi yedi kon bi say ye nte pene so ekwohye omo ase a enko be fe ye yonko na enso so asante no baabi ade asante be kọ no wontimi mfa asante hini nkohye obi ase wontimi mfa sikadwa nkohye obi ase enu nti ana santeman no abrebia na broni ne be prese wode ya be kwana mamumu no na sante ente ase enti ko anu kwa awie na se Charles Garnet Wesley ne dom be shi kumase won be shi kumase no musa hu se asanteman esan chichiri kumase biem no no mo hu se asantefo ye hu eno ana broni no wo trase afa kwan foforo so a wo be dwendwen ho na nko asan aba no ne abasantfo adi abedi shamu biem eno anasa nsawoso ne aba bekum biem no eno no wo mu an ote se wa fe apema ha nwotwe adwo wotwe nwotwe eye 1888 asantfo de wo hene fufuro bi aba nimfie ni nkwa animu zabre no no wadi mfie du nwotwe eye Otumfuo agema prempa odikan ye befe na nakwa kudwi a otoso miensa tabra broni ti say ye de na nakwa kudwo otoso miensa ba eye na prempa odikan aba no o mu so o se kura de ni kwa se he ye ho kura pepri ye hu biem evi se we de se bi ebru se bi anyado wo sane de wo beti asem asentem ye kwa nyane kwa ye kwa defe na wo bepre so no de ne man no aba be hye ase ena broni ba ye woni ne be kan no hu se se sante ne de obedi a wonya ketwa ubedi a tumi no anananum kura dada no ena edeso wo hu se ti yo mba no mu se de asam dada na no mde so te ho ti wo mu kwae no mo sa akobọ po foforo no ma adwenwe no mo gu so a wo mo fo mo ho adwene na ena wo mo te se Europe amama ni bi akohia wo Berlin so ampeso mo chicha bibiman mu no mo di so na Europe amama ni bi te say French for German for Portuguese for o mo akohia so ampeso mo chicha bibiman mu no mo di so sabira no so no English abrofo no etis campo ano a wo mo te epona no pe a wo mo esuso paso wo mo di asante so na emom wo mo ntimi nya kwan me di asante so na se kwaba ne saade a yetena ne ye ben krofoi ne se yehwe man krofoi tena ho chicha bibimam na santefo from baabi ekodi wo mo nsam de a ne ye ya ha ye ho emi se yete ha ye pesika kokko ne nkwa na ato edwa ebedi ye niema titru pa ye to no o sante ni suso wodi dom bebre so ena baabi o wonu su na sika kokko no wo onsa sante hene ne man na odi so na so emi se English broni bi a no otwere nwoma na efe no Robert Agiten otwere nwoma bi wotunidi wo brofukasam said the fall of the Asante Empire, 100-year war between the Asantes and the British. Wo church said the Asante hini ni tumi ni sunsu ni huhu sitie no wo say ansane ya be hye afe apema henkono ase no na Asante hini nipa odi so no na omoboro mpem million miensa na saa nipa no na oburu million miensa saa abre no no odoso eche se ye che US abrochimanu mu nipa wo ho mu mienu a no odoso chen ba akọ odoso che fa saa so ye che United Kingdom no emanu mu enan a na doso che ba akọ saa so na doso che nipa na wo England saa abre no no okire ekwanya asante no otete to mu hu se saa nipa wo dom sei ye chichem ne ma obi bedi won so a ebe ya den enti saa na te de a se ye nkọ no boko obi mu
yɛnto sanfrɛ ɛdɔm ebi firi sojafoɔ firi Senegal, Nigeria, Gambia, Sierra Leone, Jamaica. Wɔn mo de asraafoɔ saa abirɛ no bɛyɛ sɛ mpem mmiɛnsa ne ahanu ɛna wɔn de wɔn baa sɛ wɔn de wɔn baa bɛkye sa ɛbɛto ahyɛ asante so. Wɔn bɛyɛ nana pɛmpɛ ɛne ne manfoɔ adi nhyɛmu ɛwɔ n'ahemfie wɔ adum. Ɔka kyerɛ ne manfoɔ sɛ sɛdeɛ buroni asi abɔɔbɔ ano ho aba no mene ne nkoda na nanam sɛ adan wɔsi meman nti mama ne mfa me nkɔ fisa sɛ ne buroni ko sɛdeɛ wɔsi abɔɔbɔ ano ho no na ne ho no sɛ ne ko obedi yeso akosi awiye ɛno ne ma buroni kye na na prempe odi kan wɔne ne maame na na yɛ akya ɛde wɔn kɔ elimina castle adina ɛkɔtena hɔ nanim asante ɛyɛ asante ɔsante hene abra wɔyɛ so wɔ ne buroni bɛkɔ no wɔkɔ no amfa femu yɛsoa no ɛwɔ apakan ɛsoa maame so wɔ sekom ɛnante firi ha ɛkɔsi adina wɔde ne kɔɔ na asantefoɔ se da yɛnɛ so nante firi kurom ha ɛkɔ adina sɛ yɛnsanfa ɔsante hene ɛnsanmra buroni si nkurɔfoɔ wɔ mu wɔ saa na ɛtɛ deɛ yɛmfa no nkɔ baabi ɛkwan wa na asantefoɔ ntumi anante ankɔ hɔ to wɔde ne firi adina de ne kɔ Sierra Leone asantefoɔ nante firi Kumase kɔ Sierra Leone ɛkɔ sra no saa brɛ no na ɔkɔ a Sierra Leone so ne anim kantie sɛ yɛkɔ Sierra Leone na nanom yam sɛ yɛkɔ Sierra Leone wɔn mu nante firi akɔ Freetown Sierra Leone kɔ sra santehene buroni si na nkurɔfoɔ bɛyɛ ni na kyerɛ baabi a wode santene bɛkɔ bi etimi nante kɔ deɛ ɔbɛ nante akɔ na buroni tena ase ahwehwɛ mu hu sɛ asantefoɔ adeɛ baako pɛ ɔmutumi yɛ biribiara na adeɛ baako bi wɔ hɔ asantefoɔ ni mu yɛ ɛne sɛ asantefoɔ ni mu asudwale wɔn sɛ baabi a ɛte no asuo biara na nti anim asudwale nti yɛde ne twa Indian Ocean no ɛkɔ sɛhyɛ supɔ so sɛ wofrɛ santene sɛ wɔmɛdwale nsuo mu ɔbɛka kyerɛ sɛ madamfo enkwanye mienu na mde baako adi agro anaso obaka cho se nkwanye de we na me ka kire professor bo se wo mde baako abeka ho we na mse prof ene de wo se obaka cho se mi fie nya ndwo ma to de no ko se lele no a de no fi se lele ko se she no ho no hu broni hu se santene ka se ni man ti ampa no ko fi se wo de ne ko na nso so asantefoɔ de so wɔ nkambo mu ni nyinaa kyerɛ sɛ santehene wɔwu wɔ supɔ no so a asantefoɔ de wɔ hene foforo bɛsi so wɔ ha de obuo ne anidie no a wɔwɔ no ama no ɛno na ma ɔyɛ so wɔbɛhwehwɛ sikadwa kofi so hu sɛ sikadwa kofi wɔ hɔ a wusi santehene yɛ yie sikadwa kofi ni wɔde asantehene man ni hɔ ɛna buroni na ne yɛfɛn sɛ Frederick Hudson no osi a English abrokyire hima Victoria na mu ɛwɔ sikampo ano ha no wɔne santefoɔ bɛhyia nhyiamu wɔ Kumasi adum baabi a yɛfrɛ sɛ Fort St George ɛhɔ na sɛ ɛyɛ Ghana Armed Forces Museum no ɛhɔ wɔne wɔn bɛyɛ nhyiamu no mu na ɔde to nananom anim sɛ me ba ha koraa sɛ me mu bɛyɛ nhyiamu no mo amfa obuo ne anidie biara ama me ɛfiri sɛ akonnwa koraa a mode maa mɛtena so no yɛde dua na asensene saa akonnwa we nka mode ma asantehene na atena so a ka mode sika kɔkɔɔ bɛbobɔ ho enti saa nea mo ho sam kakra enti no sikadwa kofi no koraa mo nkɔ family me ma mentena so ɛhɔ yɛ din na nananom a na ɔmo obi se ɔbaa hema ya asanto ayɛ dwoso hema wɔsɔle ebusa nananom sɛ adɛn na mɛma mo ayɛ din sɛ mo fin sɛ mo suro broni kɔkɔ yɛ ogina hɔ edi a mo mfa mo danta mɛgye metam they should exchange panties with her no nyɛ sɛ bɛɛma no mo so nyɛ sɛ maa ɔkɔ so busa broni sɛ wo ba no hu na na prempansa na ɔba na ɔsi dɛ bi ɔsɛ ne kɔfa ne bra no mɛkyerɛ baabi a sikadwa wɔ so sikadwa no wɔn na kura wɔn na yɛ ne dia wɔn na nanom hu nua no mo bɛfa na na prempa akɔ no wɔn mo ama ɔhene kwan ama no oni obi a ankasa ti wɔn mo ama no kwan ama oni obi a ankasa nti wɔntumi ankyerɛ baabi a sikadwa no ɛwɔ
ti so ope sikadwa de a kofa no no mra no mecho ba bia sikadwa wo broni hwe na ya asanto anim sa so wo kan anu tum waka so kan anu tum sa ne me ka che so ochina samansu jafo benya kunu nom ochina mema bewu me no obekon na me no okon a emema na me ne wo no obekon na omu hu a wo musunsum bekwa asamando ene ma na wo na kwadwuwa ani tie ha no tunana ya asanto abobo adoma no ko na na prempa himfia ne wadum ekofa sikadwa edifiri ho yede ko obale kese ema oni broni di boani ekon no kwa awie no broni hwehwe sikadwa wa hu nti wo twena himfiem ehye no wanya sikadwa ohun sai me ankofa ya asanto amra okwahwehwe ya asanto a wode ne ba no wa hu sikadwa to wode ne to afia se wa ha kakra che twena su ema ne kokana na prempa mu enti so obi ka che sai sikadwa broni nya de ko ya oboa enya no kre eda yo mabra kakra me de ka de menua aka hono ene se yakasa asante yo man broni na sakoskoko amaya wone wo mo eko ye no on say asante ehye oman bi emu eye Ghana man mu na asante ehye edi anka broni beka se wone Ghana ene ekwa akoko wani Togo ene ekoko eti broni wa chechire amaya hodo a wone wo mu edi akon no wode asante eka ho ai that is asante yo man. Thank you very much. You're still watching live feed from the Menchia Palace of the observance of Akwesida Ekesi on commentary. My name is Darrell Alantego. My sister, Mami Abna Denta, joined my commentary team. We have just been joined by Dr. Thomas Ejaku Poku. He is the medical superintendent at the Sontreso Hospital. Doctor, thank you very much for joining us once again. We are watching currently what is happening in and around Menchia, the observance of Akwesida Ekesi. We observed how at some point the Entakrache, the one wearing the Entakrache or the Mpomponsu Hene, will make eye contact with Otumfuo and then get up. Immediately he does that and return, he does so with either one or more dignitaries behind him. Is that a kind of rehearsal? Do they rehearse this kind of communication, or it is something they would know ordinarily? Mpomponsuo or Mpomponsu is for the Otumfuo, and the one who is keeping the Mpomponsuo has this feather hat. Among other things, his duties, among other things, is to run errand for the king. So if the king wants to send to call somebody, that is his duty. So it is his responsibility to invite visitors to come and greet him and send them out. It is his responsibility to convey information specifically from him to some of the chiefs. For example, if it's about time for him to get up, he would then alert the Mpomponsu Hene to go around all the chiefs to inform them that it's time, he wants to get up. Then Mpomponsu comes back to report that they have all heard it, and therefore you can move. Otumfuo will never get up without informing the chief that he is getting up. Again, when we have funeral, it's the duty of Mpomponsu to distribute gifts and drinks to everybody who attended in groups. So the Mpomponsu is the ear of the king when he sits in state. Nobody else does it. I'm not sure if this would have been something we would be so privileged to have. But when people go to Otumfuo to greet, that's General Asidu Nketia, the chairman of the National Democratic Congress, in your short. Back to my question. We have men pull down their cloth as they approach Otumfuo. What is the significance of that? From a distance, you may see that he's showing respect. But what is behind this practice is that we are cautious. In fact, they have been observing things. Things are smooth now. In the past,
somebody can go closer to the chief and stab him. And they have a special knife which they were hiding in their club. So when you come before the king, we must see your shoulders, so that if you have that thing hiding, then we will know. And over time, this came to be associated with the king. So that is it. Before you approach him, you must show your shoulders, no matter who you are. Right. If you decide to come to the palace in a cloth, then you must show your shoulders. Otherwise, if you are in shirt, you don't show your shoulders. But we will watch you. So that is why we do that. We have different categories of dignitaries going to pay homage or greet Otumfuo. Would we know when he extends his hand and they hold his hand? Would we be in a position to tell what the exchanges will be depending on the dignitary? It's difficult. Some are friends. So, for example, if Sam Jonah is going to greet the king, what are they going to talk about? Perhaps to say that the thing is fine because they've been talking. Okay. No, a lot of people are here, or today you'll be tired. That sort of conversation. But if Bafa King or the Prime Minister of Trinidad and Tobago is coming to be, perhaps if it's the first time since he visited Ghana, then they will be exchanging pleasantries. But he's been here. He attended dinner with him and a lot of things. He will be talking to him about how this Deba is and how many people are here and say, congratulations, you've done well. So these are some of the things they talk about when some of them also share jokes. I mean, close friends, yes. The manner in which Otumfuo will attend a Deba, his arrival, how different will that be from his departure? For his departure, the first thing he will do is to send the Mpomponsua to inform all the paramount chiefs. That's about time he gets up. After that, the same Mpomponsua will also go to the visitors to inform them that we want to get up. Now when he returns, the Babs and the Abrafo and them will be singing. Okay. There's a small ceremony. They will be singing, informing people. Then somebody will shout, "Oh, sorry, oh," means he's getting up. Yes. Then he will get up. From there, he will adjust his cloth and then take few steps. He will turn left and right and greet the chiefs there. And then they will all join him. He will step down and then go through all of them, all the paramount. Because in the morning, they didn't get a chance to greet him because of the time. So he decided that today, after getting up there, he will go around to greet each of them. Also greet all the visitors before he will go home. He may decide to be in Palanquin or decide to be walking about. If it's in Palanquin, it's the same thing. He will pass in front of them, they will come forward, and then he will greet them. So that is how it's going to be. And then the procession will then move the same way. The Samanka will be first, and the Ankobia and others will be last. I observed also how you have some drums behind him, the phantom from you call them. When you beat those drums, do they communicate something to Otumfuo? Drums do not beat, they talk. And sometimes we say talking drums. In the years past, that is what we were using. So that if you come here, every paramount chief has a way of beating the drum. So once the drum is beat, then you know that they are there. So all the drums will talk. There are a few things you didn't see outside there. When he was inside coming, there are small drums. And they will be beating. He has to stand there, watch them for about 5 minutes to note before he moves on. So he recognizes all the drums around. And he knows how to dance to each of them. Some of them you don't have to dance. You listen. Some of the drums, when they are sounding, females do not dance. And it is only the Abrafo who will dance.
and sometimes the addition, the royals will dance. It can be for the whole day, and nobody is supposed to dance. Yes, there are small drums always behind him. Yeah. You're still watching GTV, and what you see in your shot currently is the live broadcast from the Menchia Palace. It is the observance of Akwesida Ekese, hugely significant at this year's Akwesida Ekese is, among other things, the marking of the 150th anniversary of the Sagaranti War, as well as the 100th anniversary of the return of Nana Prempeh I from exile in the Seychelles Islands. It also marks the 74th anniversary of the birth of Otumfuo Tutu II. It also marks the 25 years of his reign as Asante Hene. What you currently see are dignitaries making their way on the red carpet to pay homage and also greet Asante Hene. He receives everyone. You just saw the Attorney General, Honorable Godfred Yabo Adame, who is also making his way to shake the hands of Otumfuo Tutu II. Doctor, when dignitaries arrive to pay homage, do they do so at the request of Nana, depending on their stature in society, or that you have a list which protocol follows to usher them before Nana? We have a protocol list, and as you could see, the first gentleman of the land did the first thing, the vice president. So the vice president was the first person to greet, and then the others. All of them were invited. In fact, there is a protocol list to invite some of the dignitaries here. So if you watch the Mpomponsio move, and then the Achame Henekendengrechi will follow. Okay. They have a paper. Yeah. And on which I written the list of people who occasionally you will see one or two dropping in, but it has been arranged who should come and who not to come. Today we want it to be very smooth, and therefore, if you are a minister and you are mentioned, your name is mentioned and you are coming, they will come, the chairman will come and pick you, and no other will follow, because they should wait for their turn. In the past, you will find that the whole lot of people will be following to him, and the place will be very congested. It's very hot today, and we are trying to avoid that today. Again, when Otumfuo is seated in state as he is, do we have a set time when, whether all dignitaries have made it to him or not, he will have to rise? We are trying to go by our time, and it's moving very smooth today. We're hoping that by 4 p.m. he will be up, because after this deba, he will then go in to entertain some of the guests. So we want the greetings to be verified. All that they are doing is the greeting. After the dignitaries have gotten their chance to greet him, it's finished. The ceremony is over. And as I've been describing from the morning, Akwesida is just when the king is seated in state for people to greet, that's all. We don't do ceremonies here. All the ceremonies, rituals we have to do, we have done that in the morning. And all Nananom here, they have performed that in their homes before coming. So here, it is just greetings. The royals will come and greet first, and then after that, selected few kings, the children will go and greet, the wife will go and greet, and then the queen mother, that's so. And after that, the rest of. Isn't it curious that Otumfuo will sit in state and his wife will come and greet him? People think that about our arrangements, the wife of the king is not the queen as pertain in other institutions.
So sometimes they think that the wife of the is a queen. No, but is given a special place and accorded the most respect. So the wife of the king is not part of the royal house. It's a wife. It's a whole institution. In fact, note that in the Ashanti culture, there are 3 people who have land, own land. So we can say that this land belongs to this person. A chief will be given a land, and then the priest of a deity, Otumfuo, the bosom will be given a land to use to serve the king, and then the next person to get is the wife. So if you are buying a land from here in Ashanti region or in Ashanti kingdom, the one who should sign, the final one, should be a chief or the wife of the Asantehene or Otumfuo. And so you see, they are given special, and that is why we use the Oheneyere. Oheneyere is not one person, and because at a point in time there is one person there, we decide to avoid using, and that is why we are comfortable using lady to move with it. Otherwise, she's also Oheneyere. Now, once the king marries from a house, perpetually, you have to produce somebody from there. So the house of Otumfuo Tutu married 300 or so years ago. They still present somebody here as the wife of the Asantehene. When the person dies, another one is nominated and then shown to the Asantehene and then presented to the chief as a wife. And that person is called Oheneyere. Ceremonial wife? Yes, Oheneyere. Well, we have hundreds of them. And this is because these people, you are not getting a title only. You have land and people to take care of. So if you come around and you see a lot of chiefs, it is not just a title. Once you've been designated as a chief, the king will then, Asantehene will greet him officially and then find his seat at where the queen mother and the royals are for them to take care of her until the ceremony is over. So you see, typically this is a traditional setup. If the Asantehene is to attend a function, normal functions, then the wife will sit by. In some cases, unlike Akweside, when it's not as big as this, the wife of the Asantehene and the Asantehene will sit at the same place. Throughout all that we have observed since morning, that's the majestic Sikejwa Kofi in your shot. One thing I have noted is the very less, if not completely, out the mentioning of Asantehene. Doesn't she play any role at Akweside? The Asantehene is there, so those who come to greet, they are also greeting the Asantehene. So perhaps we will tell the cameraman also to show, because once they greet Asantehene, there's a way out. They march out, and then Asantehene is sitting. Asantehene is sitting on the left, so they will go there and greet Asantehene. So the cameraman must also put it on Asantehene to see how they do it. Indeed, it's a very good observation, because then people would think the queen doesn't matter in the celebration or the observation or the observance of Akweside Ekese, and that must be corrected before we do any other thing. We're learning through the celebration of Akweside Ekese, and you're watching live from the Menchia Palace Park, where Otumfuo II is seated in state, receiving dignitaries as part of the observance of Akweside Ekese. On commentary, my name is Darrell Alantego, your servant, and it's a GTV live telecast. With me in commentary is my sister Abna Denta, Mami Abna Denta. She has helped us with a lot of the translation from the English to the G, so we all understand. Indeed, the shot you have currently is that of Otumfuo, Asante Maira, Asante Kotokohene,
Nana Otumfuo Tutu II, marking 25 years of his reign as Asantehene. And to his right, you see a man wearing a feather hat with horns and a python protruding from the feathers. He is known as the Mpomponsuo Hene. Indeed, he bears the Mpomponsuo sword, or the Mpomponsun, which has over time been corrupted to be Mpomponsuo. It is Mpompon Ensong, and indeed he is the right-wing man of the Asantehene. And so all the dignitaries you see approaching Asantehene has already been through or seen by the Mpomponsuo Hene, without which they would not be allowed to come any close to Nana Asantehene. While seated, Otumfuo sits on different skins. And so we have the elephant skin, we have the lion skin, and we have that of the tiger. Ote. The Akan is Krogre, Kreure, Any Breure. Bless you, bless you. That's why you have my back. That's why you have my back. It is an interesting thing. You see, the Ashanti Kingdom was created, and everything about it. One of Otumfuo Tutu was coming all the way from Akomu. He had already been informed that he's going to be the leader for the Kwaman. It was Kwaman. So he prepared himself. He had a lot of training. Fortunately for him, he had a big chief, like Nana Asasa of Akomu. And therefore we owe a lot of the things we do here. Akomu people. Wonderful. The way we fight and everything, we learn a lot from the Akomu Fofo. And what is interesting again is that Osei Tutu by then has stayed in 2 other Akan states. He first went to Denchira, so he learned a lot from Denchira, and then he moved to Tachiman. He learned a lot from the Bono people before going to Akwemu. So he was well resourced in terms of knowledge on governance and the traditions and culture, because they are all Akan. Whatever we do here, we do the same thing at Bono, we do the same thing at Akwemu, and the same thing at Denchira. When they were coming, most of the items you see, they prepared them. The Dencham chair, the Banguma, the lion, of course, lions were here. Some of the items, we took them from the north. I mean, we learned from the north. We don't have cows here. No. So the cow tail, the bodia Asantehene uses, is part of somebody's culture which has been assimilated into our culture. Now the pinting drums, when it's coming, you see some group of people beating drum with their hands, and they hang them. It's round one. Yes. Now watch, when Yana is moving, it's the same drums. Wonderful. So our association with the Gomba people, we learned some of their things, and we also incorporated into our culture. So that is it. And again, any powerful chief that is around, when we conquer you, we will take any variable item that we have and bring it here. And bring it here, whether you are within Ashanti Kingdom or outside. And we show them, display them. So indeed, I have heard the origin of the name Asante itself is that of war. But interesting is the, as you mentioned, the assimilation, or that's the introduction of the porcupine, which has become one of the many significant emblems of Asante. The word Asante Kotoko, is it the actual word or one that's been corrupted over time? The Asante, Osanti, Osa, Yekosa, Asa Bebri. Good. Now Kotoko is Kotoko. Remember that we named that animal Kotoko.
Of course, we call Osuno the lion Osuno. Nobody told us that the animal. I mean, our forefathers saw it. They say Osuno Kokroko, then Chem. So that sort of. And then among all the animals, we realized that porcupine was dangerous. Perhaps it has killed many people, and nobody dare go closer. It's by experience that whereas it is easy to stand somewhere and shoot at a lion or any of the animals and kill them, it is not so with the porcupine. You try, you shoot, and then the things will come to you and kill you. So they say that don't try it. Now our numbers, I mean the porcupine, he has hundreds of them, and then he throws them out like that with all the energy. So he doesn't need to come closer to you. Now, and when we started our wars, our strategy and tactics were like that. We learn. We have the front, we have the back, we have the wing, and then we have the main body, the Adontin. So we have Benkumini Fan, Adontin, that is the main body. And then we have those at the back, Chidomo. Now we don't go just like that. So you may destroy kill the front, but those from the left and the right will attack you that way. When you think that you are done, then the back will come. So Ukuma Pimo Apembeba. That was it. Okay. Wonderful. So we were fighting with numbers, not with the instrument. Numbers we were destroyed or they conquer us when they introduced guns, powerful ones, in 1878. Before then, we were fighting them. Again, the idea of naming some of the animals after our things we do. A typical one is the bonsu. We didn't have the word bonsu with us. Indeed, you have no seeds. When the king, Osei Mensa Sibobons, fought all the way to the coast, he stepped the sea. Wonderful. They had never seen it before. Yes. Such a big, huge river. And then he asked them, which animal is bigger inside this river? Inside the sea. Then they said, the whale or bonsu. Said, then call me bonsu because I conquered the sea. Yes. So that's it. Wonderful. You can hear the names of Okuji and Suo, Berima, that sort of thing. It's the things they have done. We're still watching live telecast of the Kwesida Kese from the Menshia Palace, where Otumfuo said to the second, His Royal Majesty has been seated and receiving dignitaries who are coming in to pay homage. You have some performers just gone by. To your left is the Entakrache, worn by the Mpomponsu Hini, who bears the Mpomponsu sword. Quite significant, Doctor, also is the element or the signature implement on the Mpomponsu sword. Could you kindly talk us through them? There are 14 of them, and we can see it from here. When the king is sitting on his left, on his right. No, look at where the Mpomponsu is sitting. Yes. It's on the right. That's the one in your shot currently. The Mpomponsu is the one in your shot currently. The Mpomponsu is the Juto Kudwo. Okay. The Juto Kudwo is also called Batafuoja. Yeah. We don't keep silver coins in it. It's a silver. Then we have different types of them, and depending on the ceremony. So today is white. When it's going for funeral, the color is different. And this thing is ubiquitous. Okay. Wherever the chief is, the Asantehene is, it must be there. He must sleep with it. Anywhere he goes, the Batafoja. Even when he's traveling outside of and the Batafoja has been in existence before the Ashanti Kingdom was formed. Tell us. The Paman time, they fought wars, lost, and then they decided, where is the power? Where is it? Then they were told that it is with one of the chiefs. He is hiding the power.
So they started fighting this man. They went there and it was difficult. This Adujamfi man, King, was a powerful man. It was difficult to conquer him and take that power from him. So they sent somebody to go and stay there, got married in the royal house for 3 years. And then he managed to get back information. So they went there, marched there, and then conquered this and took this away from him. And since then it has been with us, and this is our power. Sometimes the king will have to put his hand on it and speak. We believe, like the Ark of the Covenant, we have an ark with us, and that is where our power is. And it goes everywhere. So you ask, why is the king going to a place and then this man always, we see this man carrying this pot? What is in it? Now there are 2 pots there in display. The Batafoja or the Jutekudwo will be sitting. But there's another one that keeps on standing. Somebody carries a pot. And that pot is called mensio. And it is from the kitchen. They're sold off for those who cook. So that's where he keeps the water. And when you need water, they will give it. So this water, you shouldn't sit down. The one carrying the water must stand throughout the ceremony. And you always see him standing to the left of the king. Now the swords are 14 of them. 7 on the right side and then 7